of them. The other day I was at the Ministry of Foreign Affairs, and honestly, the stories, and not even stories, reality of the matter, zile wale wasichana wanateseka Gulf ni wengi sana, na sio kuteseka tu. I say I can't even tell you how traumatizing that is, because there is this one case nilisikia, mtu alikufa 4 months ago, but like mtu alikufa na familia imekuja kujua 4 months ago, 4 months after amekufa. You can imagine. There was another one amekatakatwa, amefanywa, ako ICU in Gulf. Hi guys, today we are having a media personality at studio. He is a journalist from BBC, and guys, please don't forget to subscribe, share, like, and turn on the notification bell. Remember, this channel is all about Gulf trading news. Hello guys, welcome back to the Ivana TV. Now guys, today we have a guest in the studio. Tuko na Martin Tesh na tunataka kuongelelea shida ambazo Wakenya wetu wanapitia huku Gulf. Sio tu Saudi Arabia, lakini Gulf at large. Okay, guest wetu hebu ajieleze. Hi, mimi naitwa Martin Tesh. I'm a media personality na digital journalist, of course, and a human rights fighter. Yep. Okay, which media station? Recomedia, African Censored, na tunafanya documentary that is set to air kwa BBC Africa News. Yeah, the live of the horror, the Gulf horror, especially Saudi Arabia, episode 1. And guys, by the way, we are planning something with our guest. In case you are in Gulf countries, you want to share something about Gulf countries, you will inbox me. I don't know whether our guest ataniruhusu nikuwe na muinbox, munaongea na yeye, alafu mnafanya show na yeye kwa media. Yeye ni media personality, yeye ni journalist. So we are planning to, kama uko na kitu yeyote ya kushare ya Gulf, maybe kuna kitu ulifanyiwa, maybe hizo stories ndio tunataka. Kwa hivyo utapea journalist wetu, nitakuconnect na yeye. So far niko na watu, lakini bado sijaanza kuwarifa. So, Martin. Yes. Wewe uko Kenya, mimi niko hapa Saudi. By the way, niko Jeddah. Ni story gani haswa mnasikianga za huku Gulf mkiwa hapo kwa ground? Personally, tangu nianze ku follow up hizi stories, because through the first one tumefanya, kuna ingine tulifanya, kuna msichana alikuwa ameuzwa, alikuwa anafanya kazi ku white. So kulikuwa, there was this application that Waarabu ama au wadosi walikuwa wanapost Africans wanapost like kama merchandise, kama Jiji hivi ama Jumia, like unapostiwa, so people can buy you, mwenye anakutaka na kununua. That was one of the cases in tulikuwa tumefuatilia. The girl was from Angola ama some West Africa country, kitu kama hiyo. Sasa hiyo website ilikuwa na hundreds of girls walikuwa wamepostiwa like kama simu vile, yani unapost, unasema Mwarabu anapost, so unaweza ingia hapo kwa web uchague kama unataka huyu, and then you bargain manzi. And then that's even one of them. The other day I was at the Ministry of Foreign Affairs, and honestly, the stories, and not even stories, reality of the matter, zile wale wasichana wanateseka Gulf ni wengi sana, na sio kuteseka tu. I say I can't even tell you how traumatizing that is, because there is this one case nilisikia, mtu alikufa 4 months ago, but like mtu alikufa na familia imekuja kujua 4 months ago, 4 months after amekufa. You can imagine. There was another one amekatakatwa, amefanywa, ako ICU in Gulf. Like, it's crazy manzi, it's crazy. Ni nyingi sana. So far niko na more than 50 extreme cases mbaya sana zina happen sahi. Actually, as we talk, watu wako in distress.
na si distress tu, distress sana 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 sana, extreme grave danger. Yeah. So guys, today we are going to talk about the horrors of Gulf countries. The horrors of Gulf countries. And Martin, nakuuliza, unafikiria ni nini aswa Wakenya wetu? Kwa nini wanateswa kufikia kiwango hiki? So first of all, sijui the main reason why, lakini kwa sababu unajua kuteswa pia ni kitu, ni humanity, si kila mtu mwenye ako Gulf pia anateswa. So unaweza patana na mtu mbaya ama upatane na mtu mzuri, but in these cases the Saudi, of course, almost 90% of them wanakutana na wale wabaya, because tumekuwa na more cases za watu wenye wanateseka kuliko wenye wamekaa vizuri successfully for 2 years na wakarudi. So first ni roho ya mtu na mali mtu anaenda kufanya kazi, especially Arabs, si wote wabaya. Another thing ni lack of awareness. Contracts, hapo kwa contract ndio nimekuja purposely watu wajue contract, like nini unafanya. Contract ni document yenye inafai kusaidia wewe, that's why unaisign, you understand. Nataka watu understand contract leo, like hiyo ndio point yangu, na hapo tu hiyo tu ndio inaweza kusaidia with the awareness mzuri ya contract yako. Huwezi teswa, na ukiteswa utakuwa na nguvu na powers nyingi sana za kusiu hao watu if you have your contract na umeielewa. So first, contract ndio nataka watu understand. Okay, Martin, a point of correction. Unaona, hii ndio inaitwa, hii ndio contract. Si unaona ni from the government of Kenya. So kila kitu imeandikwa hapa. Hii ni inatoka Kenya, unatoka nayo Kenya, na Mwarabu anapewa yake ya Kiarabu ofisi za huku Saudi. So hata hii contract they don't even follow it. They don't. Kwa sababu hapa kumeandikwa lazima tufanye kazi for 8 hours, tupewe off, tupewe salary, tupelekwe hospitali kama tuko wagonjwa, tukienda vacation tulipwe hizo miezi tunaenda vacation, but they don't follow up. They know now, but they don't follow up. Let me tell you now. They know hiyo ni contract, right? Inasema hizo vitu zote, si ndio? Imesainiwa. Imesainiwa na nani na nani? Imesainiwa na Ministry of Affairs, Government of Kenya. Yaani imesainiwa na huko kwote. Now let me tell you, a contract is a legal binding document. Unaona? Kama hiyo contract, guy, oh my god. Do you know what is a contract? Hiyo contract kama imesainiwa na hao watu na inasema hizo vitu zote zenye ziko hapo, wewe umesaini na hao watu wamesaini, na hizo vitu ziko hapo hazijafanywa, you have a right to sue them, hao watu wote, na wakulipe damages. Yani I don't know even how I can tell you. That's why tuna exist. Tuko na pro bono lawyers for people like you. You understand? Hiyo kama hiyo contract inasema nikuwe nafanya kazi for 8 hours na leo nimefanyishwa kazi for 10 hours, that's a breach of contract. Na mtu akibreach contract, the second party is party to whole, ako na the right ya pursue the other party for breach of contract. Na hiyo ndio kitu, that is why mnabebwa hivyo, because they think you guys are illiterate na mna mtu wa kuwasaidia. Ndio maana kuna contract, you sign na wao wana sign, na mbonya wenu akibreach, it means the contract mnaweza cancel contract na yule mtu akulipe damages. That is the first thing. Na mimi nataka kuambia kila mtu mwenye anaocha hapa na lisign contract yake, if you feel contract yako, kwanza first of all, legally, let me tell you one thing. Legally, a contract can be void if awareness is not adequately established. For example, if one of the parties signed an agreement under duress or can prove undue influence,
Nasikia mnapeanga contract mkiwa airport mkienda. There is hiyo haifai, hiyo ni makosa. That's a breach of contract. Unaona? And the contract will be invalidated if either of the parties did not understand the terms zimeandikwa kwa hiyo contract. Hakuna venye mtu atakuja kupea contract usome 5 minutes alafu akwambie iko sawa. There is nothing like that. Hiyo ifai na ifai. Unafaa ukae nayo hata 1 week as much as you want. We understand. Na in most cases mtu mwenye hajasoma serikali ama sheria za Kenya zinasema unafaa kupewa a legal representative akuexplainie, especially kama ni kampuni kubwa inakupea kazi na wanaona wewe ni mtu illiterate ama umeshasema hauelewi, wanafaa kuprovide na a legal person akuexplainie hii na hii na hii na hii na hii. That is the first thing. Na kama hawakufanya hivyo, that's a breach of contract. That's why nasema hiyo ni makosa. Unaweza sue hao ministry wote na hao watu wote wenye unaishi nao, because that's that's an offense na wakulipe damages nyingi sana. And that is what we are going to do, by the way. Kila mtu mwenye ana feel contract yake vitu zimeandikwa sisi zinafuatwa, and you are willing to pursue this will help you free of charge. Pro bono lawyers will not be asked for any money. If you are willing, now you will be paid, because we cannot be we can't accept this. Watu wanakuwa mistreated every now and then na hawa Waarabu because they think you are illiterate. Wanadhani hakuna mtu wako here to help you. Watu wako wengi sana, very very willing to help and support every one of you. Martin. Alafu si wewe ulikuwa kwa Ministry of Labor, si ulisikia tu vile wanaongea? Wewe unasema nini? Like seriously Martin? Nilisikia vile walisema. That's why nasema unajua watu wamepewa kazi na serikali wa protect na wafanya hivi na hivi na hivi, and if they are not doing that, kama ministry kama National Employment Authority haifanyi hiyo kazi yenye imepewa na serikali ifanye, the next thing unafaa kufanya is to go to the PS, waambie hawa watu uliwaambia wafanye hii kazi na hawafanya. That is what we did, because in this country kuna kitu inaitwa procedures na protocols. When I was at the Ministry of Foreign Affairs, nili explain everything and nikamwambia how urgent this thing is, but to my shock waliniambia it doesn't matter how urgent it is, protocols and procedures must be followed. Nikauliza, even if huyu mtu ako in grave danger, you guys must follow procedures and protocols. Wakaniambia it doesn't matter. You understand what I'm trying to say? Like waliniambia hata ukikuja ukiwa mgonjwa sasa unahitaji surgery, hauwezi, hakuna vile utarukishwa reception upelekwe kwa surgery room direct. Lazima uende reception, uandikishe, ufanywe hivi na hivi na hivi. Procedures and protocols. Nikawauliza, now that for example hii case ya Shangazi alireport like 5 days before niende hapo ku report. Nikauliza, Shangazi hajaongea for the last 5 days. Na sisi tumekuwa tukireport for all relevant ministries even in Saudi Arabia. Nikawauliza, in case Shangazi afariki ama God forbid anything bad happen kwake, in between hii siku tumereport na siku yenu ya kufollow up haijafika, but tulikuwa tumereport, but you guys are trying to follow the procedures and protocols na hamkuwa mmemfikia, who would be blamed for that death? Nobody was able to answer that question. Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Labor, National Employment Authority, no one was able to answer that, because they blamed it on the government. Walisema hizo ni rules and regulations, protocols and procedures set by the government to do this and this and that. So na sisi kama concerned citizen tunafaa kufanya nini? Kama hii serikali imeandika huyu mtu na afanye hii kazi, sisi kama citizens what are we supposed to do? To take them to the PS. The PS ndiye anafaa deal na wao sasa ikifika hapo, and that is what we did na kesi ya Shangazi. But if umefuata contract yako na umekuja kwetu sisi ukatuambia iko hivi na hivi, contract yangu inasema hivi, and that is not happening, then we take it from there. Tunaenda hiyo kampuni na kutakuwa na reform, because niko sure hizi kampuni zote, kila mtu mwenye ako Saudi ama Gulf wherever ako na contract kama hii, and I'm 100% sure hakuna yenye inafuatwa. Tukiwa na hizo nini zote na watu wako willing to take part of it, believe you me, things will change na nyinyi wote mtakuwa sawa.
unajua contract, I don't know, sijui kama mnajua what really a contract is. Contract is a very very powerful document. Inaweza kuwa presented in the court of law vizuri sana, na kampuni moja ikiona yenyewe hii kitu imeenda hapa na imekuwa hivi na hivi, believe you me, none of you atawekwa kwa shida, because unless to something happen, but as long as kila kampuni imejua kuna mtu ako willing kusaidia huyu msichana ameenda kazi kufanya huku na huku, believe you me, they will change. Alafu something else na hii kesi ya Shangazi's relatives ndio wana own your kampuni, you understand, and they are rich. Shangazi is just a poor girl in Saudi Arabia fighting against a rich aunt who is probably supporting the family. You understand? There is no way. One thing inafanya kesi ya Shangazi ikuwe very difficult is people are afraid, you know, blood is thicker than water. Who knows? Tomorrow the mother will come, her sisters will come, her cousin will come, her brother will emerge maybe from nowhere. They will gang together against all of you. You public, media, nani, they will gang against you. They will say, this, no, nothing was like that's what's happening. Even Shangazi mwenyewe, no one will know, because believe you, blood is thicker than water. No. So, but if contract ilikuwa imefuatwa vile ilikuwa inasema, na huyu mtu alikuwa serious, believe you me, hakuna mali atafanya, na kama ni damages utalipwa. The problem is wasichana wetu wenye wanaenda Gulf wako desperate. So wakiambiwa hivi wanaenda hivi, wakiambiwa ni right, ni left, ni left, because I know they are desperate. But hata kama uko desperate aje, you should never be desperate na maisha yako. Okay, Martin. Sasa imagine ati unaona shangazi ya mataifa si alikuwa amechapwa mpaka amefura. Imagine walisema hiyo yenye unaita ati national sijui whatever authority na hiyo Ministry of Labor, na watu wote walisema kama alifanya makosa atafungwa miezi 6. Na you bear in mind hiyo ni ofisi ya kazini yake, yani kazini yake hawezi akamtetea kabisa. Na je, mtu kama mimi? Exactly. Unaona, but unajua familia yake ama the cousin, sisi walituambia wao wanajaribu everything on their power kuleta Shangazi, but personally I'm not accusing the family or even the company for neglecting their client. At this point, acha nimuite client nisimuite family member, but my worry is, ama what I'm wondering ni kwa nini things are slow. Nimekuwa na so many cases watu wamesema walireport wako in distress and in 2 days walikuwa wameshabadilishiwa kapelekwa somewhere else, you know, like that's my worry. And of course kama something like this inaweza happen kwa a family member, also wewe unafaa ujiulize kama wanaweza fanyia familia yao hivi, what about me? You understand? So personally mimi yangu inanileta tu kwa hawa watu. First ask yourself, who am I going with? Ni kampuni gani? Imewaipeleka nani? Nini ili happen? You know, first of all, watu hawapendi kufanya research, unaona. Na inanileta tu kwa my issue again, desperation. Watu wako desperate. That's why wataki kufollow up. Wanataka tu actually when I was in most of these offices walikuwa na blame nyinyi. Watu wanasema nyinyi ndio shida. Wale watu wanaenda Saudi ndio shida. Like I just can't understand how you turn a victim akwe ndio perpetrator. Like I really don't understand kabisa. But most people are blaming you, mnaambiwa nyinyi mnaenda mnafanya hivi na hivi, hamfai kuenda, you know, and things like that. Hata huko kwa hizo ofisi za serikali they are blaming you people, you know. And ilisemekana kwanza hata kama mtu amefanya makosa nani hufai kuchapwa. Hakuna mali contract inasema ukifanya makosa upigwe. Hakuna kitu kama hiyo. Nowhere. Sema watu ule ni Mwarabu na uwezi mpeleka anywhere. You can take them nowhere. They are rich and they're in their country.
The only person you can't even sue them. Even if you sue them, there's no way you will do that. Most of them ni wa royal family. The only person you can deal with them perpendicularly accordingly ni the agent. Hiyo contract yako vile unasema, you can deal with them vizuri sana sana na wakulipe in millions, in hundreds of thousands kwa sababu ya breach of contract. Ulienda huko ukapigwa, contract iko inasema ukienda kazi huko upigwe. Unaona? Hiyo ni breach. Hiyo kwanza, hiyo unawasiu for assault, ni wao wamefanya uko assaulted. Ni wao, yani a lot. Yani kuna a lot of nani zenye a suite zenye unaweza sue hiyo agent yako. So Martin, naona tumalizie hapo. Kwa hivyo tukimaliza utaambia wadau aje? Mimi nataka tu kuambia wasee, usitravel kama hujasoma contract. Hata kama uko desperate aje, usiende. We are here to help you. Tuko hapo kwa sababu ya watu kama nyinyi. Sisi ni watu tu tuko na roho ya kusaidia watu wengine, kwa sababu huwa inauma sana ukiona rafiki yako ama hata rafiki ya rafiki yako akiwa anateseka. So the first thing nitaomba watu, mtu yoyote mwenye anataka kutravel anywhere outside this country kufanya kazi, especially countries za Waarabu, reach out to us. Kama uelewi contract yako, tutakusaidia kuisoma, tutakurepresent free of charge. Kama uko huko Saudi, una feel contract yako, si Saudi tu, hizo tu countries zote za Gulf, una feel contract yako imebreachiwa, of course najua ni nyingi sana. Unaweza taka tukusaidie, unaweza taka tufuate, we will help you. Tutafile a suit kwa against hiyo company imekupeleka huko, na tukiwin you will get your money in damages na kila kitu yenye wamekufanyia watalipa. It's high time watu tuwaonyeshe kwamba hata nyinyi hamko peke yenu. It's high time wajue kwamba kuna watu pia wako willing kufight rights za maskini na watu wenye wajiwezi. Just because you are rich it doesn't give you ruhusa ya kufanya wengine wateseke. Just because you can make money with me it doesn't give you ruhusa ya kunifanya mimi niteseke. Anasikia watu wanauzangu huko kama mzigo wa timu Arabu amesha kununua, so anaweza kukufanyia Kenya anataka. No, that's so inhuman, and we have to teach this company a lesson. Najua ni nyingi sana and I want to call upon kila mtu mwenye anataka to reform hii mambo ya Saudi, hii watu kuteseka and stuff that, reach out to us au watu tuwafundishe lesson that wote, all of them kuanzia leo. And then something else, venye tunafanya documentary na tunaomba mwenye ana feel akona story extreme na feel ni exclusive kabisa, we'll be very very willing and very happy to host you na tufuatilie kwa long follow up your family, a complete documentary, a complete docu-series, ikona facts and all that. Please reach out to us. I think tutashare our contacts ama hosti wetu atajua how tunaweza pata hizo details. Thank you so much. Okay, thank you so much and thanks a lot for approving my request. Thank you. Bye Martin. Bye. Okay, bye.